Okay. You are not an important family. Jagan was irked by her suggestion and looked up from his book with consternation. They were talking about this having children and the family background. Jagan was irked by her suggestion. Irking කියන්නේ පොඩ්ඩක් වෙහෙස කර බවක් දෙනුණා කියන එක. Yojana's suggestion. We have word called consternation. පොඩි තැතිගැන්මක් වගේ දෙයක්. He had no answer to give. ඒකට දෙන්න උත්තරයක් එයාගාව තිබුණේ නැහැ. His devotion to bed had unconsciously diminished lately. දැක්ක මුලින් අවස්ථාවේ තමන්ගේ බිරිඳත් එක්ක ඇඳට යන්න තිබුණු ආසාව මෙයාගේනේ. එකට ජීවත් වෙන්න තිබුණු ආසාව, ලව මේකින් වල තිබුණු ආසාව. but ඒක ටික ටික දැන් අවුරුදු 10ක් කාලයක් ඒක නැති වෙලා ගිහිල්ලා. His devotion to bed had unconsciously නොදැනුවත්වම diminished. නැති වෙලා ගිහිල්ලා පහු කාලෙින්. Thinking it over, again හිතනකොට he recollected how often he rolled up a carpet. අය මතක් කරනවා, අය ආවර්ජනය කරනවා. අය හැමතිස්සෙම rolled up a carpet එකක් roll කරගන්නවා, කොට්ටයක් ගන්නවා, එළියට ගිහිල්ලා වැරෙන්ඩ එක නිදා ගන්නවා. Grumbling about the heat. හැමතිස්සෙම කියන්නේ රස්නේනේ කියනවා මිනිස්සු. මුලින් තිබුණු ඒ උද්‍යෝගයේ බින්දත් එක්ක ඉන්න එකට ජීවත් වෙන්න ඕනි කියන එක ටික ටිකක් නැති වෙලා යනවා. මේක අපි දකින්න ජගන් චරිතය තුළ එයා පර්සුවේට් කරන්නේ, ෆලෝ කරන්නේ, එක දිගටම දෙයක් කරන්න ඕනි කියන එක දැක්කේ නැහැ අපි නේ. but ඉගෙන ගන්න ඕනේ, ඉගෙන ගත්තා. ඒක සපෝට් කරා. ඒක එක්කෙන්න ඕනි කොහොමද ඒක එක්ක සපෝට් කරා. රට යන්න ඕනි කොහොමද රට යන්න. ඒක වෙනස් තමයි. changing කියන එක ජගන්ගේ මනස. It is getting to be very hot here. Shall I sleep on the veranda? එනෝරෙන් අහනවා. හරි රස්නේ මේක ඇතුලේ. මම වෙරන්ඩ එකේ නිදා ගන්නද? Would you be afraid? ඔයාට බයද තනියම ඉන්න? අම්බික අහනවා, afraid of what? මොකද බය වෙන්නද මම? අම්බික would ask jokingly at first. මුලින් නම් ඇහුවේ විහිළුවට වගේ. But gradually, නමුත් කාලය යනකොට as time went by with irritation කියන්නේ තරහෙන් අකමැත්තෙන් තමයි කතාව ඇහුවේ. He hardly noticed her mood. කිසිම වෙලාවක ඇගේ මානසිකත්වය දැක්කේ නැහැ, බැලුවේ නැහැ කියන එක. So these are the clashes. වන්න මේ life එකේ තියෙන clashes. අනික් කෙනා ගැන බලන්න ඕනි, හිතන්න ඕනි, අගය කරන්න ඕනි, ප්‍රශ්න වලට උදව් කරන්න ඕනි කියන එක. ජගන්ගේ ඒක නැහැ. නේ? ඒක හේතුවක් වෙන්න ඇති මේ අඩු වයස විවාහය කියන එක. අම්බිකත් එක්ක ගොඩක් වෙලා දැක්කනේ ප්‍රශ්න තිබුණා කියන එක. අර අපි ටෑනින් ප්‍රොසෙස් එකේ පවා දැක්කා. එයා අම්බිකා ගැන හිතුවේ නැහැ අනක්. He hardly noticed her mood and went out and slept. He went out with the pillow and carpet and all things. He just slept without the wife. This had become a more or less permanent arrangement. මේක දැන් TNT එක ස්ථිර වෙන්න ගත්තා. මේක හැමදෙස්සම ලෙගින් ඉඳා ගන්න. Except when she returned after a long absence. සමහර වෙලාවට යා යනවා තාත්තලාගේ ගෙදර යනවා. From her father's house. ගෙදර ගිහිල්ලා කාලයක් ඉන්නවා. ඉඳලා එනකොට මේ වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ගෙදරට එක්ක ඉන්නවා. When he would give her passionate attention for a week. හතියක් විතර බොහොම ලිංගතුව ආදරෙන් දෙන්නත් එක්ක ඉන්නවා. ආපහු අර පරණ තත්ත්වයටපත් වෙනවා. Hardly worrying about whether he was adequate. It was a question that he never at any time asked himself or his wife. ප්‍රමාණවත්ද? Hardly worrying about whether he was adequate. මම මේ දුන්නු දේ ප්‍රමාණවත්ද විරිදට? මට ලැබෙන දේ ප්‍රමාණවත්ද කියන එක ඔවුන්ගේ ජීවිතවල. There's a question that he never at any time asked himself. ඔහුගෙන් එක අහලත් නැහැ, හොයාගෙන එක අහලත් නැහැ. ඒතර අපි දකින්නේ අර බැරියර් එක නේද? So look at this barrier, developing barrier. අපි මේකම දැක්කා between Jagan and Mali. Jagan සහ මාලි අතර දැක්කේ මේ බැරියර් එකමනේ. ඒක කතුවරයා මෙතන අපිට පෙන්නනවා ජගන්ගේ අපි නොදැක්ක පැත්ත. Even there was a barrier between Jagan and Ambika. ඕන දෙදෙනා අතර තිබුණේ මේ බැරියර් එක තමයි. ඒක හැදුවේ ජගන් නේනම්. ඔය විමසන්න ගියේ නැහැ.
ඔබ බිරිඳත් එක්ක ඉන්න ගිහින් නෑ මුල් අවස්ථාවේ. පසුව මුල් අවස්ථාවේ හිටිය පසුව ඉන්න ගියේ නැහැ. ඒ ඇත්තම කියන එක. He felt fatigued by all the apparatus of sex. නේ. ලිංගික එකතු වීමකදී පවා ඔහු දැනුණු වෙහෙස කියන එක. Its promises and its futility පොරොන්දු දැන්. දරුවෙක් හිටියා නම් තව දරුවෙක් හදයි. එහෙම මතයක් තියෙනවනේ. දරුවෙක් ඉන්න නැහැ නේ. ඉතින් කොච්චර උත්සාහවත් වැඩක් නැහැ කියන දේ futility එක. නිසරු බව කියන එක, නිෂ්ඵල භාවය කියන එක. Sadness and the sweat at the end of it all. So this is what you call love making, married life. ඒ තුල තියෙන වෙහෙසකර බව ඔහුට එපා වුණා කියන එක. And he assumed that his wife shared his outlook. ඔහුගේ බාහිර පෙනුම ගැන බිනද හිතනවද කියලා ඔහුට හිතුණා. Moreover, he had read in a book that nature had never meant sex to be anything more than a means of propagation of the species. Now we know that he is a person dealing with nature and nature cures of it. So he had read in certain books that sexual intercourse or sexual life to be anything more than a means of propagation. Propagation කියන්නේ ඊළඟ වර්ගය බොහෝ කරගෙන ඊළඟ පරම්පරාව බොහෝ කරගෙන ගැනීමට විතරයි මේක තියෙන්නේ කියන්නේ. Species කියන්නේ වර්ගය. That one drop of white blood was equal to 40 drops of red blood. Then on me white blood cells, red blood cells වගේ මේ පොර කියපු දේවල් තමයි. එක සුදු රුධිර බිඳුවක was equal to 40 drops of red blood. අතු රුධිර බිඳුව 40කට සමානයි කියන ඒ concentration එකක් මම කතා කරා. And the seminal waste and nervous exhaustion reduced one's longevity. Seminal waste කියන්නේ ශුක්‍රාණු පිටවීම කියන්නේ. Nervous exhaustion, sexual intercourse එකේදී දැනෙන ස්නායුක උත්තේජනය කියන එක. ඒක කෙනෙක්ගේ ජීවිත කාලය අඩු කරනවා කියන්නේ reduce one's longevity. මු කියවපුවා මේ තියෙන්නේ. ඒතර ඒ practice තමයි මේක දාන්න යන්නේ මේ. The sense of all achievements being celibacy and conservation. So essence කියන්නේ ජීවිතයේ හරය කියන එක තියෙන achievement අපි ලබා ගන්න ඕනේ හරය තමයි being celibacy. Celibacy කියන්නේ බ්‍රහ්මචර්යාව කියන එක. ලිංගික කටයුතු වල නොයේදී ආගමට බර වෙලා ඉන්න ඕනේ කියන එක. Conservation කියන්නේ සංරක්ෂණවාදය කියන එක. බලන්න ගැටුම් කියන්නේ මුල් අවස්ථාවේට වඩා ඔහුගේ වෙනස් වූ sexual life එක තුළ ඔහුගේ තිබුණු වෙනස කියන එක. ඉතින් දරුවෙක් හැදෙයිද එතකොට? අපිට හිතන්න ඕනේ පැත්තට. If Jagan was behaving something like this, were they able to have a baby? How a baby comes without the intercourse or sexual life? හැමදාම පැදුර අරගෙන එළියට ගියාම, කොට්ට අරගෙන එළියට ගියාම බිරිඳ හැමදාම තනියම ඉන්නකොට බබෙක් හම්බ වෙන විදියක් නැහැ ඉතින් ගෙදර. ඉතින් ඒක කාගේද වැරද්ද? ජගන්ගේ වැරද්ද නේ? ඒතර ජගන් එහෙම තීරණයක් ගත්තේ නැත්නම් මුලින් මාළට තව සහෝදරයෝ ඉන්න තිබුණා. එහෙම දෙයක්. අපි ජීවිතය ගන්න යම් යම් තීරණ අපි දකින්න අපිට එක එක පැතිවලට බලපානවා කියන එක. Even the knowledge Jagan was obtaining, we have the certain arguments about that one, whether they were correct or wrong. Is it okay with this concept of reducing one's longevity? But modern day science telling that the opposite of this. Now, as Brahmins, as the high class people, they may want to have the celibacy. But if you are having a celibacy life, you need not to have a wife. Why do you want to have a wife then? What is that life? You have to go away. So ඒක පුළුවන්ද කියන එක. ජගන් විවාහයක් කරගෙන තත්ත්වයට යන්න පුළුවන්ද? කන්සර්වේෂන් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. තමන් අනුන්ට කරදර නැතුව සම්ප්‍රදායික ජීවිතය ගත කරනවා කියන එක. එහෙමද කියන එක. No, this is something confusing and it's like a ball of cotton entangled in different ways. Different concepts are being forwarded, different clashes are being forwarded. This is a quick passage of words about this Jagan's and Ambika's life.
their marital life, having babies, all these things, quickly moving. But there are certain conditions we have to understand, by heart, understand about the real life of few months and real life of Jagan and Ambika. It had become imperative for him to produce a child. It had become imperative for him to produce a child, and he didn't know what more he could do about it. Imperative කියන්නේ අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ කියන මතයක් වගේ අත්‍යවශ්‍ය වගේ දෙයක් නේද? දරුවෙක් දැන් දෙන්න එපා ඉතින්. එයා දන්නේ නැහැ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක. අම්බිකා herself was beginning to crave for one. දැන් අම්බිකත් පටන් ගෙන අනේ මට දරුවෙක් දෙන්න කියලා අම්බිකත් craving, deeply requesting like that, craving. He had to do something about it. දැන් මොකද කරන්න ඕනේ? She sulked. එයා බුම්බ ගන්න පටන් ගත්තා and blamed him with her looks. ඇගේ බැල්මෙන් ඔහුට blame කරා. දොස් කියන්න පටන් ගත්තා. When she saw him rolling up his carpet එක roll කරගන්නවා දැක්කම she said rather bitterly, තරහෙන් කියනවා, why don't you go and sleep at the foot of Loli statue? යන්න ඔගේ නිදා ගන්න Loli statue එකේ පාමුල. එතන ගොඩාක් සීතලයිනේ. මෙතෙන්ටත් වඩා. කියලා නෝන්ඩි කරන්න පටන් ගත්තා. When she taunted him thus, taunted කියන්නේ ආර ගහනවා කියන එක එතන අර්ථ වෙන්නේ. මෙලෙස ඔහුට විහිළු කරනකොට දොස් කියනකොට he felt extremely confused. ඔහුට දැනුණ දැඩි පැටලිලි සහගත බවක්, and attempted to joke it off with. පොඩි විහිළුවක් කියලා එක මගහරව ගන්න උත්සාහ කරා. That statue was not built for us to sleep on. ඒක හදලා තියෙන අපිට නිදා ගන්න නෙවෙයිනේ. Which even as he was uttering it sounded extremely silly. ඒ කියපු කතාවක් දැනෙන්නේ මහා මෝඩ කතාවක් in his own ears. තමන්ගේ කනට ඇහුනේ එහෙම. When she taunted him further, තවදුරටත් මේ වැඩේ යනකොට ඉස්සරහට, he would put out the light එක off කරනවා and pull her to the bed and roll about, imagining himself to be the sheikh in the Hollywood film in which Rodolphe Valentino demonstrated the art of ravishing women. So you had to find this word. Rodolphe Valentino is one of the famous actors. Hollywood වල රවණ පේන මේ Hollywood influence එක. Hollywood එකේ කට්ටිය ආදරය කරන විදියට demonstrate කරපු විදියට ravishing කොහොමද කාන්තාවක් වළඹවා ගන්න ආසනියස් දක්වන්නේ කියන විදියට බැරිම තැන ආදරය කරන්න පටන් ගන්නත් එක්ක ඒ හිතාගෙන කියන එක. Now there's a certain influence about this Hollywood. මෙතනත් ඔයගොල්ලන් පේන මේ කාලේ වෙනකොටත් බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය තිබුණා ඇමරිකානු මේක Hollywood කියලා කියන්නේ. ඒ ආభాෂය එන්න පටන්ගෙන යුද්ධයත් එක්ක Hollywood films එන්න පටන්ගෙන මිනිස්සු බලනවා. ඒකට මේ westernization එක මෙතනත් තියෙනවා. නැතුව නැහැ නෙවෙයි කියන්නේ. ඒකත් අනුගමනය කරනවා කියන එක. Right, so that also deeply explained part about the life of a married couple. Okay, බරපතල කාරණා ගොඩක් එතන සාකච්ඡා කරන්න තිබුණා. But here something suddenly changes. ඒකට අපි අතන දැකපු දේවල් නේ reality එකේ යථාර්ථය. ඔහොම තමයි ගෙවල් වල දරුවෝ හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක පිරිමගේ වැරද්ද වෙන්න පුළුවන්, බිරිඳගේ වැරද්ද වෙන්න පුළුවන්. වැරද්දක් නෙමෙයි ඒක. biologically ඒගොල්ලෝ not suitable වෙන්න පුළුවන්. මොකක් කර hormonal බලපෑමක් තියෙන බව. But today in modern science there are many solutions for these things. මේ ගොඩාක් ප්‍රතිකාර තියෙනවා. By treatments we are having babies. Even though there are thousands of treatments, there are still families without babies. තාමත් දරුවෝ බැරි හදන්න බැරි කට්ටිය ඉන්න මේ ලෝකේ. That is nature. What do you call that's nature? Everyone is not blessed with children. කාටවත් ඒක හැමෝටම හම්බෙන දෙයක් නෙමෙයි දරුවෝ කියන එක. ඒක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක realistic. ඒක යථාර්ථවාදී මෙච්චර කතා කරලා අපි යථාර්ථවාදී දෙයක් realistic approach එකක්. ආදරය කරන එක, ඒකින් ඈත් වෙන එක, ගෑනු කෙනෙක් ඕනි එක, එපා එක, තනි කරපු එක, නැති එක මේ ඔක්කොම realistic. That is real life. But hereafter what we are going to perceive is something illusionary. මේක මම දකින්නේ මායාමය දෙයක් වගේ. The concept of God කියන එක. දේව සංකල්පය කියන එක එන විදිය magical concept, magical realism කියන එක. කතා කරන magical realism. මායා යථාර්ථවාදය කියන එක. බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක මෙතන. His father suddenly said one morning, තාත්තා
දවසක් උදේ පාන්දර කියනවා ලබන සංඝරවාද අපි යනවා බද්රි හිල් වලට. ඒක තියෙන ටෙම්පල් කියන කෝවිල් කියන එකට. This word is often mentioned in the books, Indian books, when they are even translated into English. They are making the word temple without telling kovil. These days I am translating a book, Malayalam book. In that also we are having the word temple. They are not having temples. They are having kovils, but translators, they use the temples because the foreigners cannot understand the word kovil. That is why we are having temple, but actually it is kovil. You had better apply for 2 days leave from your college. මුතාම college එක යන්නේ. බලමු මේ තරම් කාලයක් college නැහැ. Now I remembered one occasion in our university life. There were some medical students who were repeating 14 years. අවුරුදු 14 repeat වෙච්ච ළමයි හිටියා. අපේ campus එක කාලේ. Imagine 14 years repeating the final year's test. එහෙම තමයි. මොකක්ද හේතුව ඇති? නමුත් අවුරුද්දෙන් අරුමයි අවුරුදු 10ක් 12ක් මේකත් දැන් ෆේල් වෙනවා. Your wife will also come. Or not then. When father said anything too specific, so specific, there could be no discussion of this. තාත්තා කිව්වොත් මොකක් හරි දෙයක් විශේෂ කරලා I think කතා බහක් නෑ. Now just compare this one with Father Jagan. Jagan තාත්තාත් එක්ක මේක සංසන්දනය කරන්න. Jagan තාත්තා කියපු දේවල් මාලි පුතා ඇහුවද කියන එක. එහෙම උනේ නැහැ. මේ තරම් ස්පෙસિෆික් වෙන්න උන්නේ නැහැ Jagan තාත්තට. But Jagan's father was so specific. Jagan could not alter. බලන්න ආධිකාරී බලය කියන එක පවුලක් ගෙනිච්ච විදිය. Jagan was about to leave for his college. Jagan Nela is college and his father, who generally spent his time in the back garden, Tata Pitipasse garden and come up to the middle part of the house to tell him this, which itself indicated the seriousness of the situation, making Pennum Karano and Barapatala. Still, Jagan had the hardihood to ask. Hardihood can body. නිර්භීතකමක් තිබුණා අහන්න why are we going to the temple? ඇයි අපි එකට යන්නේ? කියන. තාත්තා කිව්වා the temple is known as Santana Krishna, Shanta Krishna. A visit to it is the only known remedy for barrenness in women. ගෑණියගේ තියෙන කාන්තාවගේ තියෙන නිසරු බවට එකම විසඳුම ඒක කියලා කිව්වා. Now, in one side, you can understand that the father and the son are on the talking grounds. But we did not see this one between Mali and Jagan. The other concept the other condition I want to discuss is that, now look at this concept. Krishna is a god, Santana Krishna, concept of God. So this is the kovil for Krishna, Krishna's kovil, on the top of a mountain. So once you visit there, you can have a baby. The visit to it is the only known remedy. Oh, this is the concept of Indian God concept. Is this possible? Make it possible. Make a vendor follow. The weekend to Babek vendor follow and him a Hakiavati and Mukadami. I would the Hayak Kolahak, the Rona to the like a farm, the Vega, or the other way come in a comedy past. They come mythical. Mityamia. Now, this is not realistic. A pretty realistic like and bear. There are Mihamagil in the Mario Hamben, as Mario Hamben and Gomari. Like a monkey make a magical realism, make a Maya Tata, make a attack and put one come up and have doubts of it. But people believe. Now, this is India. You may have seen these people, how they are devoted to the thousands of gods, nearly 1/4 of gods. India, different gods. They are too much devoted. Api etarang epasse yanawada කියන එක. අපිත් එහෙමද නැත්තම් අපිත් දෙවිය වඳිනවද කියන එක.
But whatever science, what do you say, science අනිත් පැත්තෙන් විද්‍යාවෙන් අපි හිතුවොත් එහෙම ඒකද රෙමඩි එක. ඒක රෙමඩි එකක් නෙවෙයිද? එතකොට මේ කාලේ එක තිබ්බද නැද්ද? There are many more to think. ඔයගොල්ලෝ හිතන ගොඩක් පැති තියෙනවා. But however, just imagine that this is the concept of God. දේව සංකල්පය ගැන නවකතාවේ කතා කරන තවත් තැනක් මෙතන. Jagan blushed. Jagan blushed and wanted to assure his father of his wife's fecundity and described to him the group photo in their house with her grandmother and the 103 others, but he felt tongue-tied. No, one didn't discuss these things with one's father, nor with one's mother. Jagan ratu වෙලා ගියා. Wanted to assure තාත්තර ස්ථිර කරන්න ඕන of his wife's fecundity. Fecundity කියලා කියන්නේ සරුබාව කියන එක. නසරු නැහැ කියන එක නේ. උඩ family එකේ සරුබාව කියන එක. උඩ පැහැදිලි කරන්න ඕන අර ආච්චි අම්මගේ රූපේ පින්තූරේ මුණුපුරු මිනිපිරියෝ 103. හැබැයි tongue tie දිව කට ඇහුණා. දිව පැටලුණා කියන එක. කොහොමද අම්ම කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් එක්ක මේව අපි කතා කරන්නේ? ඒක possible අපිට? එහෙම අම්මලා තාත්තලා කතා කරන දේවල්ද? නේ? Oh, this is what you call the totally orthodox conditions. මේ බටහිර නෙමෙයි මේක පෙරදිග තියෙන 100% orthodox conditions. They are not discussing sex with the older generations. They are not in the sex education. ලිංගික අධ්‍යාපනය කියන එක නැහැ. ඒක අපි කලින් පරම්පරාවෙන් අපිට හම්බෙන්න ඕන දෙයක් නේ. නේ? ඒක නැහැ කොහෙවත්. දැන් අපිට ඉගෙන ගන්න අපි හෙල්ත් වල ගන්නනවා සිස්ටම්ස් මෙහෙම, ලයිෆ් එක මෙහෙම, ලෙඩ ටික මෙහෙම ඒවා උගන්වනවා. ඒත් මේ කාලේ ඒක ඉගෙනනවද? නැහැ. ඒත් ඒක ඒගොල්ලෝ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකෙන් කරන දේ තමයි. මීට වඩා සොලියුෂන් එක මෙතන තියෙන්න තිබුණානේ. නේ? ඇයි ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට යන්නේ නැති? මෙක් කරන් යන්නේ නැහැ ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට. ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ දෙවියෝ ඒ වැඩේ කරලා දෙයි කියන්නේ. He was determined to learn this year. මේ අවුරුද්දේ ජගන් හිටියේ දැටි මානසිකත්වයක අදිෂ්ඨානශීලී ශිෂ්‍යයෙක් වුණා. having made up his mind to pass his BA. මේ පාර නම් කොහොම හරි පාස් කරනවා BA කියලා හිටියේ. In order to prove that husbandhood was quite compatible with scholarship. පොරට ඔප්පු කරන්න ඕනේ වුණා ස්වාමි පුරුෂ භාවය කියන එක බුද්ධිමය භාවයට සමබරව ගෙනියන්න පුළුවන්. compatible කියන්නේ ගැලපෙනවා. scholarship කියන්නේ බුද්ධියට නේ. ස්වයං පුරුෂයෙක් වුණා කියලා මෝඩයෙක් වෙන්නේ නැහැ. ස්වයං පුරුෂයෙකුට බුද්ධිමත්ව ඉන්නත් පුළුවන් කියලා ඔප්පු කරන්න ගිහින්. පොඩි හින්ට් එකක් තියෙනවා නේ. In order to prove that husbandhood was quite compatible with scholarship. That would at least prevent people from blaming his wife for his fail. අඩුම ගානේ තමන් ෆේල් වෙන එකට බනිච්චර කල් බැන්නේ නෝනට නෙබැන්නේ. ගෑණි හින්දා විභාගේ පාස් වෙන්නේ නැහැ කියලා. අඩුම ගානේ ඒක කරනවා තියෙන්නේ. ඉන්න කොහොම හරි BA පාස් වෙන්න හිටියේ. Whenever the results came out and he had failed. ප්‍රතිඵල ආපු හැම පාරම මෙයා කෆේල් වෙලා ඉන්නකොට there were pointed reference within Ambika's hearing. අම්බිකාට ඇහෙන මායිමින් ඇහෙන දුරෙන් අම්බිකා ගැන කියලාම කියනවා. So that the moment the bedroom door shut, she would say, ඉතින් ඒ වගේ දවස්වල දොර වහගත්ත ගමන් ඉඳන කාමරය කියන්නේ why don't you pick up your books and go away to hostel. පොට්ටි කරගෙන යන්නකො hostel එකට. Your mother seems to think, ඔයාගේ අම්මා හිතාගෙන ඉන්නේ I am always lying on your lap. මම කිසිමක කුටල දොයි කියලා. Preventing you from touching your books. මම අර පොත් අල්ලන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔයා යන්න hostel එකට. මම මේ ගැටුම් කියනවා. තියෙන ගැටුම්. She looked so outraged that he felt like mitigating the seriousness with a joke of his own brand. Own brand එකක්. තමන්ගේම ශෛලියක්. දැන් brand එකක් කියන්නේ තමන්ගේම ක්‍රමයකට. mitigate කියන්නේ සැහැල්ලු කරනවා කියන එක. mitigate the seriousness. බරපතලතාවය සැහැල්ලු කරන මොන බරපතලතාවයේද? she looked so outraged. ඇය තුළ තිබුණ දැඩි කෝපකාරී බවක්.
එහෙම කෝපකාරී කියලා බනින්න යන්නේ නැහැ ඉන්දියානු කාන්තා මේ බ්‍රහ්මීන්නේ. බ්‍රහ්මීන්ලා බනින්න යන්නේ නැහැ එහෙම. එහෙම කෑ ගහන පරිසරයක් තිබුණේ නැහැ මෙතන. මට ඒ කෝපය පෙන්නුවා අය. If I have been falling, if I have been failing, it is because I don't believe this education is important. That is so. මම ඉතින් විභාගේ ෆේල් වෙනවා නම් මම හිතන්නේ මේකයි ඉතින් I don't believe මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ this education is important. මේ අධ්‍යාපනය වැදගත් කියලා එච්චරයි. Now you have to stop there and think something. This type of dialogue was mentioned earlier in the novel. You may have remembered that Mali in Ananda Bhavan with Kassim, after deciding to stop his education, and he ordered a servant to come and fetch his books and burn them. ඒ අධ්‍යාපනය. එතනත් මේ කතා බහම තිබුණා. ජගනුත් ඒ කතා බහම කිව්වා. තාත්තාගේම පුතා. පුතාගේම තාත්තා. දැකද collateral සමාන්තරවාදී ගමන් මාර්ග දෙන්නගේ. දැන් පැත්තකින් හරිත් ඇති නේද? බටහිර අපි still what we are doing here. අපි මෙතන කතා කරන දේ totally we are dealing something foreign. අපි අධ්‍යාපනයේත් එහෙමනේ නේ. මේ කියන අධ්‍යාපනය තමයි තාම අපේ ලංකාවේ තියෙන්නේ. Still we are having that type of education. Something not important. වැඩක් නෑ අධ්‍යාපනයේ. ඒක කිසිම ඔයගොල්ලන් ජීවිතේට ගන්න දෙයක් නැහැ අධ්‍යාපනය තුළ. ඇත්තටම අධ්‍යාපනයේ වැදගත් වෙන ස්කිල් එකක්. Skill developing කියන එක. If you are having a skill, you can develop. වාට කුසලතාවයක් ආවොත් වාට කුසලතාවයෙන් ඕන දේ දිනු කරගන්න පුළුවන්. ඒක අපේ අධ්‍යාපනයේ නැහැ. එදා තිබුණත් නැහැ, අද තිබුණත් නැහැ. ඉන්දියාවත් තිබුණේ මිෂනරි এডুকেෂන් සිස්ටම් එක තිබුණේ. එදත් නැහැ තිබුණ මිෂනරි එක තිබුණේ නැහැ. දැන් අපේ ඉස්කෝලවල දැන් තමයි කම්පියුටර් කියන එක මේන් අයිටම් එකක් බවට පත් වෙලා ඉන්නේ. In our schools we are learning history. අපි ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්නවා. But we are not learning future. අපි අනාගතය කියලා විෂයක් ඉගෙන ගන්න නැහැ. අපි හැමතිස්සෙම අතීතයට තමයි යන්නේ. අපි අනාගතයට යන්නේ නැහැ මේ අධ්‍යාපනය තුළ. But in foreign countries there are certain countries they are teaching the future. අනාගතය උගන්වන ඉස්සරහට මෙහෙමයි වෙන්නේ. ඒකට මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ future planning කියන එක. අපිට ඒව නැහැ. අපි කොහෙද තියෙන විකාරටයක් ඉගෙනගෙන ඉන්නවා. Even look at this subject we are doing here. Still we are doing a foreign book here. පිටාම් මෙතන කරන්නේ එක පොතක් අපේ තියෙන හැබැයි begin tone කියන එක අනිත් පොත් දෙකම අපි දකින්නේ විදේශීයනේ. ඇයි අපිට මේ ලංකාව එකක් ගන්න? අපේ ලංකාවේ සාහිත්‍ය කතා කරන්න. ඒ තත්ත්වෙට අපි වැටලා ඉන්නේ. කවිවල අපි දකින්නේ විදේශී කවි ගොඩක් තියෙන එතන. අපි ලංකාවට දීලා දැන් එතන ප්‍රමුඛත්වයක් කියන එක. Your mother remarked that being uneducated myself, I want to drag you down to my own level. අම්මා කිව්වා මං මෝඩ ගෑණිනේ. මේ අම්බිකා කියන්නේ මං මෝඩ ගෑණිනේ. මං උත්සාහ කරන්නේ මංවත් ඔයාගේ කකුල් දෙක ගාවට ඇදලා දාගන්න. මගේ මට්ටමට ගන්න කියලා. වන්න මේ මේවා බොහොම කිව්වට කොයිතරම් ගැටුම් තියෙන්නේ නැද්ද? කාන්තාවක් වශයෙන් අම්බිකා කොයිතරම් අමාරුවෙන් දරාගෙන ඉන්න ඇද්ද? ඔය දේම අරයටත් වෙන්න ඇතිනේ. අම්මටත් ඕක තමයි. අම්මටත් ඒ පෞල් සංස්ථාවට ආවම ඕක තමයි වෙන්නේ. Same thing, same pattern, same problems. Why don't you put your fingers into your ears? ඒ කන් දෙකෙන් එලි ගහගත්තේ නැත්තේ. Whenever mother talks in that strain. අම්මා ඔයගේ දේවල් කතා කරනවා කන් දෙකෙන් එලි ගහගත්තේ නැත්තේ ඒවා. බාන ජගන්නේ පැනලා යන විදි ප්‍රශ්න වලින්. Why don't you use your intelligence and pass your examination? Counter attack එකක්. These are counter attacks. ඇයි ඔයා මොලේ පාවිච්චි කරලා විභාගේ පාස් වෙන්නේ නැත්තේ? He said, that is also good idea. ඒක හොඳ අදහසක් නේද? කියලා ජගන් කියනවා. And applied himself to the task with all his might. මේ පාර නම් ඉතින් කොහොම හරි පාස් වෙන්නම්කෝ කියලා හිත හදාගෙන හිටියේ. He never arrived late for his class. පරක් වෙලා පන්තියට ගියේ නැහැ. Never missed a lesson. පාඩමක් මග හදාගත්තේ නැහැ. Drew up a general chart of subjects. Charts chart එක ගහගත්ත විෂයන් වල time table එකට වැඩ කරා. ඔක්කොම කරා.
He sat at his desk. Mesevarla studied far into the night, ran Kampadankara into this nicely readjusted life. මේ බොහෝ සුන්දර ලෙස නැවත සකස් කරගත්ත ජීවිතය තමයි තාත්තවිල්ලා හැප්පුණේ. Came crashing with this plan for visiting the temple. Thank you, way COVID. Jagan pleaded. Jagan Ayachan, can't we go after the examination? We back in Pasyan. His father glared at him and said, Tata Ravala, we have waited long enough. Then Godakal Balang Hitiani. And then feeling that he sounded too commanding, Tata Hituna Tatagi Vidanat Mukabadi Kerala, this is the only month we can go up the hill. May Masi Vitara Abdul Kandutta and the Pulua. If the rain starts, Besabatangatot, we shan't be able to get there and the back. Full of leads. Kamatanama Kudello. 10 months in the year it is raining up there. Masdahayak Wahina. Hari. Then Mokada Vende on the Deva Gamana. The Yohoyagena, Santana Krishna, Hoyagena, Megolo. Badri Hills රට යන ගමන මාලියෝගේ එන්න යන ගමන මේක හොඳේ. The base of the hill had to be reached by bus. කන්දේ පාමුලට යන්න වෙන්නේ බස් එකේ. The party consisted මේ සමූහයට ජගන් හිටියා, බිරිඳ හිටියා, තාත්තා යම්මයි. අත දෙන යනවා. He felt touched by his father's solicitude in offering to climb the hill at his age. He felt touched. Or දැනුණා. ඔහුගේ හදවතට දැනුණා ජගන්ගේ තාත්තා මේ වගේ කාලයකත් දක්වන උනන්දුව solicitude මහත් සැලකිල්ල in offering to climb the hill at this age. තාත්තා වයසයි. තාත්තා වයසට ගියත් පුතා වෙනුවෙන් තාත්තා ඒ කන්ද නගින්න ආවනේ එනවනේ කියන එක. බලන්න ඒ රෝල් මොඩල් එක තාත්තගේ. ඒකට परंपरा තුනක තාත්තලා परंपरा දෙකක තාත්තලා කතා කරනවා විවාහ සංස්ථා තුනක් Jagan's father Jagan and Mali's generation. So look at the role of fatherhood and the way of it diminishing. මේ පිතෘභාවය කියන සංකල්පය බිඳවැටෙන ආකාරය මේ परंपरा තුනක් යනකොට ඒතර මේක සුදු දුතුන් දෙයක්ද මොකක්ද මෙතන උනේ ගැටලුව අපි දකින්නෝනේ. බොහොම කෙටි කාලයක් තුළ 1940 ගණන් 50 ගණන් 60 ගණන් වගේ වෙනකොට මේ පිතෘත්වය ඒ බැඳීම් කියන ඒවා යම් සමාජ තලවල අඩු වෙලා යනවා. ඒත් ඒකේ බටහිර බලපෑමක් තිබුණා කියන එකක් අපිට නැහැ කියන්න බෑ. His mother looked extraordinarily pleased. අම්මා අතිශය දෙවන්ත ලෙස සතුටින් හිටියා on reaching a solution. අවසානයේ solution එකක් හම්බුණාද at last for the barrenness of her daughter-in-law. ලේඩිගේ වඳකමට වඳභාවයට හම්බෙලානේ උත්තරයක්. අම්ම සතුටෙන් she went on saying අම්ම දිගින් දිගටම කිව්වා all good things only come with time. හැම හොඳ දේම ඉතින් එන්නේ කාලයක් ගිහිල්ලානේ. Otherwise why should I not have thought of all this earlier? මට මේක කලින් හිතන්න තිබුණානේ. last year for instance මට ගිය අවුරුද්දේ හිතන්න තිබුණානේ. She was bowling over the noise of the bus. Bus එකේ සද්දේ මේව පරණ බස්. අම්ම කෑ ගහනවා bowling. අම්ම බෙරිහන් දෙනවා. බෙරිහන් දීලා අම්ම කෑ ගහලා කියන බස් එකේ සද්දය තුලින් යන්න. They occupied a long seat. දිග seat එක වාරිලා හිටියේ. Clutching their little bundles. ඒගොල්ලෝ ගා පුංචි බන්දේසි නැත්තම් bundles පොඩි මළු වගේක් තිබුණා. ඒවත් අල්ලගෙන හිටියේ. Ambika felt a little shy. Ambika පුංචි ලැජ්ජාවකුත් දැනුණා. Some other women in the bus across the aisle කියලා කියන්නේ seat අතර ඉඩ කියන එක. seats අතර මුණ්ඩ බලන් ඉන්නේ මේගොල්ලෝ face to face. Where are you going? කොහෙද යන්නේ කියලා ඇහුවා. To the temple on Badri Hill වල temple එකට. The right time to go. ඊම කාලේ යන්න. And you will be blessed with children. Your ළමයෙක් හම්බෙනවා ආශිර්වාදය හම්බෙනවා. Not me. නෑ මට නෙවෙයි. ජගන්ගේ අම්මා කිව්වා මට ඕන තරම් ඉන්නවා. And they all laughed. හැමෝම hina වුණා.
A man sitting beside the woman leaned forward to say, Kanta wasalitu manussek Namila මොකද කිව්වේ? If the God blesses you, the view ඔබට ආශිර්වාද කරනවා you may have twins. නිවුණු හම්බ වෙයි. I know from experience මම අත්දැකීමෙන් දන්නවා. And they all laughed again අපෝ හිතාවුණා. One does not ask for twins. කවුරුත් ඉතින් twins ඉල්ලන්නේ නැහනේ. They are difficult to tend. ඒගොල්ලෝ බලා ගන්න අමාරුයි. We once had twins in the house of a distant relative. At a නෑයෙක්ගේ ගෙදරක අපිට twins ලා හම්බුණා. And the parents just went mad. දෙමව්පියන්ට පිස්සුව දුන්න තීක විතරයි. Both the babies demanding feed at the same moment. තමයි දෙන්නම එකම පාර කෑම ඉල්ලනවා. Rejecting. එපා කියන්නත් එකම වෙලාවට. I shall be happy if my daughter-in-law has a child. එක දරුවෙක් හම්බුණා නැති මගේ ලේලිට. The next following in normal ඊට පස්සේ දරුවා සාමාන්‍ය විදිහට හම්බෙච්චාවේ. said Jagan's mother. How many sons have you? asked the woman. And they went into details of their family arrangements. ඔන්න කතා කරන පවුල ගැන. පවුල් සංස්ථාව ගැන. The basic social unit, what do you call this family? All the things are arranged on this thing. මේ දේ මත නේද හැමදේම එකතු වෙලා තියෙන්නේ, හැමදේම හැදිලා තියෙන්නේ. පවුල් සංස්ථාව. Someone on the back seat was sick and the bus had to be stopped every now and then for him to lean out and relieve himself. නේ. බස් එක නවත්තන්න උනම කවමද දානවා වෙන්න ඇති. එම්ම ප්‍රසිද්ධියක් අම්බිකා has become the daughter-in-law of the house, sat beside Jagan's mother. Jaganගේ අම්මා ළඟින් තමයි අම්බිකා වාඩිලා ඉන්නේ. And Jagan sat beside his father. Jagan වාඩිලා තාත්තා ගාව. Who had the business-like aspect of someone going out to negotiate a contract. තාත්තා නිකම් පෙනුනේ ව්‍යාපාරිකයෙක් වගේ. ව්‍යාපාරික මානසිකත්වයකින් ව්‍යාපාරික වපසරියකින් තමයි තාත්තා හිටියේ. හරියට මේ කොන්ත්‍රාත්තුවක් සමතයකට පත් කරගන්න යනවා වගේ තමයි තාත්තා යන්නේ. දෙවියොත් එක්ක ගනුදෙනුවක්. A contract, negotiating a contract with the god. Dear Krishna, why didn't you give our daughter-in-law a child, a baby? Please give a child. Then la make. ඒක තමයි කොන්ත්‍රාත්තුව. So we are not sure about whether Narayan was hinting the God concept or not. මේ දේව සංකල්පයට පහර ගහනවද නැද්ද කියන එක අපිට සාකච්ඡා කරන්න බෑ. But however, he is just presenting the ideas of Indian life.